Láganos lanta para y alabar, Señor, o mainta. Me te saludas na linha também. Alabar, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer oração. Tata, nos amamos tanto. Quando nos for para, arriba boa promessa. E para de boa presença. Nos agradecemos ao irmão para turcos. Nos estimamos, Senhor, com tudo o qual que tem em nós. Nos mente, nos alma, nos força. Está tudo centrado em Bo. Nos estimamos, Senhor. E hoje nos estimamos mais que ayer. Hoje nos vestimos mais que ayer. Nos vamos mover em nossa vida. E é boa obra que vai começar, Senhor. Nos saco a continuar com ele. Em nome poderoso de Jesus. Bendicionamos o povo segundo que nós estamos vindo juntos. Denos unidade, bendicionamos, Senhor. Denos unidade, comandamos, bendicionamos, Senhor. E rondonanos como ángelan, Senhor. Bo ángelan que está protejanos. E bo ángelan que está guerreapanos. Em nome de Jesus. E claro, protegenos de bo sangue. E nós declarar é flor aqui, flor santo. Nós declarar é casa aqui, casa bendicionado ao emainta. Para nos para e adoramos. Adorar é um único Deus. Para sobre não tem maneira boa. E nos agradecemos, PC. Papia de nós. Turcos que estão na vida, lá que cresce mais. Tudo lo que conota de uma vida. Corte for de nos vida, não. Of papia na jepa é por ressuscitar. Em nome de Jesus. Nós queremos de boa maneira Abraham a querer de boa. Nós queremos de Deus. Que for de nada a criar algo. E usa-nos para por papia de vida de outro não. Laga-nos vista maneira apóstolo Pablo. Seguir-me maneira amida seguir Cristo. Laga-nos de luz e é salo de mundo aqui. Em nome poderoso de Jesus, bendicionamos o pueblo o emainta, sananang o emainta, hasinang libra o emainta, e dura-nos força, Senhor. Passar nos challenge, nos retornam, em bom número. E dor de poder de Jesucristo. Donar a nós dor de Espírito de Deus. Bom venir. E manifestamos mesmo em meio de nós. Nós está no templo. Nós está em lugar aí. Onde bota manifestamos mesmo. Manifestamos mês de nós mês. Tata, for de nós. La riuna de água viva flui. Em nome poderoso de Jesus. Tudo lo qual que nos toca, la que cresce, Senhor. Tudo lo qual que nos toca, la que cresce, Senhor. La que prospera, Senhor. Em nome de Jesus.
Nos está bendicionando en mucha nan awe mainta. Nos está bendicionando en juventud awe mainta. Y nos está bendicionando el resto del pueblo awe mainta. En el nombre poderoso de Jesús. Láganos adoración, abre el cielo, Señor. Láganos oración, nos alabanza, prepara y camina. Prepara corazón. Pavo pueblo por confiar en vos a trove. En el nombre poderoso de Jesús. Nos agradecemos por tu palabra, Wemainta. Quello por tu palabra de rema. Pesan que vini y recibí. En el nombre de Jesús. Están que te enfermo. Y me esté de boa ayuda. Nos ora, Señor. Para sanación. Para señalan y milagro. En el nombre de Jesús. Láganos salir fuera del lugar aquí. Completamente cambiado, y lo cual conoce bien. En el nombre poderoso. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Can you thank the Lord this morning? Thank Him this morning. Lift up your hands and thank Him. And everything formed against you, you have His promise. It will not prosper against you. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Thank you, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Come on, worship Him this morning. Adora, Señor, Lift up your hands in His presence. Thank Him this morning. For He is good. We serve a good God. Nos sirve bom Dios. A miracle working God. Dios que hace milagre. A great God. Dios grande. Nothing compares to Him. Nada por comparar con Él. Worship Him this morning. Lift up His name this morning. Su nombre, Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Señor. Thank you, Father. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Bom dia, Romana, precioso. A escritura como tem para compartilhar com você agora está Salmo 145. Senhor, te guardo alzar para motivo de su bondade. Aleluya. Lo me alzaba, mi Dios, oh Rey, y lo me bendicionaba o nombre para siempre y siempre. Tu día lo me bendicionaba y lo me alababa o nombre para siempre y siempre. Señor, está grande y digno de ser alabado de gran manera. Su grandeza está indescrutable. Generación para generación lo alababa obranan y lo declaraba hecho tan poderoso. Lo mi meditad en esplendor glorioso de mi majestad y de bo obranan maravilloso. Gente lo papia de poder de bo hecho tan temible y lo mi conta de bo grandeza. Con ánimo nan lo papia de recuerdo de bo gran bondad y lo canta con gozo de bo justicia. Señor, está lleno de gracia y compasión. Señor, está lleno de gracia y compasión. ¿Quién de no te rabia elige y está grande de misericordia? Señor, está bon patur. Tendes aquí mi romana, Señor, está bon patur. Está bon pa nostur. Aleluya, Señor. Y su misericordia nanta arriba tur su obra nan. Turbo obranan, lo alababo, oh Señor, y vos santo nan, lo bendicionabo, nan lo papia de gloria de vos reino, y papia de vos verdad. Bajase y una de gente conocebo hecho tan poderoso, y en majestad glorioso de vos reino. Vos reino, da un reino eterno, y vos dominio da de generación pa generación. Señor, ta sostener turcucai y talanta turcuta abati. Huevo de turgente ta espera y babo y bota duna nandan comida na su debido tiempo. Bota abri boman y ta satisface el deseo de tur ser vivo. Señor, ta justo dentro su camino y misericordioso dentro su obra.
Señor, está cerca de tu resnancutas claman allí. Cerca de tu resnancutas claman allí de verdad. Él lo cumple con el deseo de resnancuta teme. También Él lo tende nan exclamacionan y lo salvanan. Señor, te guarda tur, uta estimé. Mature malvado nan, Él lo destruí. Y mi boca lo papia de alabanza del Señor. Y tu carne lo bendicioná su nombre santo, para siempre y siempre. Aleluya. Danke mi Señor. Bendicioná, Señor, su nombre, Awemainta. Aleluya. Nos porlanta para de su presencia. Pa junto nos alaba el Rey de Reinan y Señor de Señoran. Aleluya. ¡Woo! Nami wa kemana? Hey, 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 hey. Regocijado en su presencia, hermano. Hey, 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 hey. Vita, bye, baila y alabé. No te importa lo que me enfrenta. Más grandita es un puta viva de mí. Su nombre está Jesús. Nace un ganador, más que un vencedor, heredero de su reino, lleno de su espíritu. Aleluya. La visión ya más, vida va y baila y alabe, amén. Vida va y baila y alabe. No te importa lo que me enfrenta, más grandita es un puta viva de mí. Su nombre está Jesús. Nace un ganador, más que un vencedor, heredero de su reino, lleno de su espíritu, lleno de su espíritu. Alegra, alegrate en Dios. Alegrate en Dios. Alegrate en Dios. Más que un vencedor. Alegrate en Dios. Alegrate en Dios. Alegrate en Dios. Más que un vencedor. Ni un arma acuta contra mí, nunca lo por prosperar. Más grandita es un puta viva de mí. ¿Con su nombre está? Su nombre está Jesús. Nace un ganador, más que un vencedor, heredero de su reino, lleno de su espíritu. Alegrate en Dios, alegrate en Dios, alegrate en Dios, más que un vencedor. Alegrate en Dios, alegrate en Dios, alegrate en Dios, más que un vencedor. Papi, se envía más ni un arma. Ni un arma acuta contra mí, nunca lo por prosperar. Más grandita es un puta viva de mí. Su nombre está Jesús. Nace un ganador, más que un vencedor, heredero de su reino, y de su espíritu.
vencedor. Más que un vencedor. ¿Cuánto te crees, hermanita? Más que un ganador. Más que un ganador. No son más que un ganador. Más que un ganador. Más que un campeón. Más que un campeón. No son más que un campeón. Más que un campeón. Alegra. 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 Más que un vencedor. Alegra. 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 Más que un vencedor. Dame más que mano para Señor, hermanita. Clap, 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 clap. ¡Hey! Celebra a Jesús. Aleluya. God is good. Dios es bom. Hallelujah. He is good. É bom. I love the Lord. Nos estima, Señor. For His mercy never failed us. Su misericordia His mercy nunca never lo falla a fails nos. All the day of my life, Tú eres I tierra de mi want to vida. lift my hands. Mi que alza mi mano. Because from the moment that I wake up Ma soprattutto di momento come lanta. until I lay my head, Te ora come vai drumi. I want to be able to sing of the goodness of God. Mi chiar tem habilidade para por canta de bondade de Deus. When I think of where I was when I was small until now, Ora mi pensa, una metà da tauro mi da chiquito te qua ora. I can just see the hands of the Lord on my life. Mi porgi su a che man di Deus arriba mi vida. And this morning I want to say, I love you, Lord. E eu emainta mi chiara bisa, Senhor, mi stimabo, I Senhor. love His voice. Mi stimabo vos. Because in the darkest time, Ma sopra He dengue was tempo there nanti with mas me. scur, abotau te nan kumi. and in the good times, you were there with me. E dengue bom tempo nan tambe bota kumi. Lift your voice this morning Alza bo vos, o and emainta. tell Him you love Him. E bisse mi stimabo, Because His Senhor. goodness is following you Ma sopra every sua day of bondade. your life. Ta seguibo, tur dia nan di bobida. Every day. Tur dia. Doesn't matter what day it is. Non Doesn't ti matter what you're importa going che through. dia tá e que eu porta passando do dia His sua bondade, faithfulness sua fialdade. is there with you. Tá em nan cubo. Amen. Aleluia. I love you, Lord. Yes. Aleluia. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you
goodness of God. Because your goodness, Lord, is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. Thank you, Señor. Thank you, Señor, por tu fieldad. Thank you for your faithfulness, Lord. Thank you por tu bondad, Señor. For your Qué goodness. poderoso buen nombre está, How Señor. wonderful, how powerful is Qué your name. poderoso buen nombre How está, powerful Señor. is your name, Lord. En nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre que tem sanação. In the name of Jesus, we have
healing, en el nombre que tiene salvación, in that name that has salvation, en nombre de the Jesús, name of Jesus, en nombre de the Jesús, name of Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, Jesús, Jesus, Jesús, Jesus, nombre arriba tu nombre, name above all names, Jesús, 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 Jesús. Tu rodilla tinku dobla y tu lengua tinku confesar. every tongue, every knee and every tongue shall confess Con Jesucristo, that Jesus da Señor. is Lord. Aleluya. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Ain't nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Jesús, 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 Jesús. No tenho maneira boa, Jesus. No tenho maneira boa, Jesus. That could not hold you. The veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again, and you have no rival, you have no equal, now and forever, God. Yours is the kingdom, Lord. Yours is the glory, Lord. And yours is the name of
you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. You have no rival, and you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory, Lord. Yours is the glory. Yours is the name above all names. The name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. You have no rival. Woo! And you have no rival. Hey! You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, Lord. Yours is the kingdom. Yours is the glory, Lord. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Yours is the Jesus, 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 Jesus. You have no rival, and you have no rival. Jesus, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. 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 What a powerful name. What a powerful name it is. Ain't nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There is power in your name. Tem poder em meu nome. And we trust you this morning. E nós te confiamos em manhã. Again and again. Viaja For mais there's traz outro. none like you. Para sobre não tem maneira boa. Nobody can stand next to you. Nenhum gente não por para Claim what you claim. E llama na lo que aba llama. And do what you can do. E hasi lo que No abo one. hasi nenhum gente. Nothing. Nada. That's why Pensei, our worship nossa adoração is directed towards está you. dirigida Our diretamente na lives belong to you. nos vida está We pertenecendo have a surrendered our lives nos to you. entregar-nos vida nabo. And in this journey of faith, E tem jornada aqui de fé. you are continually perfecting our faith. Continuamente bota bezig está perfeccionando nos fé. children. Nos está You boiuna. made us a new creation. Bahasi nós criatura novo. We are now in a process of becoming. E agora nós temos processo de vira. Becoming like Christ. Vira maneira Cristo. From glory to De glory. glória para glória. And you are perfecting our faith. E bota perfeccionando nos fé. The Bible says A palavra de Deus está bisa. there is no other way that we can please God but by the way of
faith. Que não tem nenhuma outra maneira que nós por agradar a Deus que por meio de fé. So our faith will be tested and prepared. Pensei nos fé, lo guardo getest e lo guardo It preparar. needs to be a genuine faith. E me certa fé genuíno. It will be tested by trials and even fire. E lo guardo provado de prueba e Hasta candela. hasta candela. Nobody escapes that. Nenhum gente não vai escapar. If you claim to trust God, Se a bota bisa, que bota confia Deus. if you claim to love Him, Se bota bisa, que bota estime, your faith will be tested. bo fé lo guardo prueba. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Worship Him this morning. Adoreu em ainda. Express in your own words your faith towards Him, your Expressar, love towards Him. expressar Your ao ainda hope de mo towards própria Him. palavra, bo fé, bo amor, bo is esperança, present. He is está here. presente, está Nobody aqui. compares to Him. Ninguno por comparar com ele. Love Him with everything you got. Estime com tudo qual que botin. Let everything Laga turcos. loose. Laga If turcos these things are los. distracting you from Him, Se costan aqui ta distraído de je, laga nang los. then worship Him. E adoré. Have no false gods in your hearts. Wag pa bono tin nenhum Deus falso de meu We should coração. not have false gods in Nós our não lives. mester tem Deus tão falso de We nosso should coração. serve Nós mester the sirve. one É And único only through living God. Deus vivo. Hallelujah. Aleluia. His presence is sweet in this place. Sua presença está dulce em lugar And aqui. He wants to touch you. E quer touch. He wants to bless you. E quer And He bendicionar. sees your E circumstance. até wag por And circunstância. maybe you wonder why all these things are E happening. quizás bota ponto por mês de como tu recostam aqui tá passa. Keep trusting the Lord. Queda confia, Senhor. Your story ain't done yet. A história não acaba. He is busy with you. Eta bezig kubo. There is value in giving us things, Tem valor em duna nos cos. and it's good. E eta bom. But there is more value in having a faith Pero tem mais valor de ter fé. that can climb mountains, Que por subir that montanha can lá. go over Que por mountains. passar A over de faith montanha that lá. overcomes. Fé que tá A surpassar. faith that gives Him glory. Fé que tá dando And a glória. faith that can touch generations to E come. fé que por todas has generações more que value. tem. Esse tem mais valor. And a faith that takes us to heaven. E fé que tá riba no cielo. It has no value of having everything down here, Não tem nenhum valor de ter turcos aqui bom. and we are not sure that you will enter E heaven. nós não está seguro que nós lo drenta cielo. The Bible says it clearly. A palavra de Deus está dizer It's claramente. like people knocking on the door of heaven saying, Tem gente não batendo We na served porta you. do cielo que está dizendo, nós está servivo. we delivered people from demons. Nós está gente não livre de In your demônio. name we did this and Demo that. nome nós hace saque And saia. what was the reply from E heaven? que estava de contesta de cielo? Go away, we never knew you. Vai for di mi não conhecebo. Are you here? Bota aqui não. We need to refocus our Nós efforts temos que reenfocar nos esforço on the one na esum, that is truly cuta de verdade, worthy of our praise and worship. digno de nossa alabança e adoração. His name is Jesus. Su nome está Jesus. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Alabá, Senhor. Yes, give Him your best applause Dune this e morning. mejor aplauso a Emainda. Is that your best applause, really? Aceita e mejor aplauso de você seguro? Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. God is good. Aleluia. All right. Deus está bom. As a welcome, let's go to somebody. Como bom pedir, laga nos And vai greet na them. outro e saludana. Bless them. Bendicionana. Amen. Amen. Tem Tem gente que tem? Oh, there's people in here. Come on, let's go to somebody and bless them. Van ser com gente e bendicioné. Greet them in the name of Jesus. Saludando en el nombre de Jesús. Sí, sí. We greet those online as well. Welcome. Nos te saludas están online también. Welcome. God is good. Dios está bom. Hallelujah. If you're here for the first time, be welcome. Para prometer sea bom venir. Hopefully somebody hugged you. Ita
And welcome to you in our midst. Amen. I see somebody I haven't seen for a while. His name is Kevin, maybe? Kevin, what are you doing here? Praising the Lord? Welcome, welcome. Give Kevin a big applause, please. Yes. He is the first generation that did media for us. Set it up for us. Brought it to a beautiful level. Ela sete para nós, ela trazendo nível And the next bonita. generation is moving forward. E outra We geração welcome in está our midst. seguindo com isso. É bom menino meio de Glory nós. to God. Glória a Deus. Who else is here for the first time? Lift up your Quem hands. mais está aqui não para o primeiro viagem? First time or second time? Of the dois viagens? God bless you. Be Welcome, welcome. It's great Bom to have menino. you in the house of God this morning. Bom para timbo de casa de Deus hoje. God is good. Deus está bom. All right. Aleluya. Si usted necesita traducción en español, la hermana Yuri Beth le va a traducir. ¿Sí? Sí, ok. Si usted no entiende ni el inglés ni el papiamento, puede conseguir traducción a través de los aparatos de FM y se le va a traducir en un buen español. Gloria a Dios. Amén. We want to greet those from Stichting Junto in Cerro, Colorado as well. They are following us. Nós que saludar também é uma comunidade de Stichting Junto, aí na Cerro Colorado seguindo-nos. Amen. Amém? And I have some announcements for you Me tem algum anúncio para before você? we go into the Word of God. Prometo nos 30 de palavra de Deus. This Wednesday, Já era som ao we have a guest speakers in our midst. nós tem predicador ng kutabini de afo meio de nós. Okay, and this will be their first time here. E essa que está nang promebia aqui nang They are from Boston. nanta de And Boston. this is Apostle Gerson and Prophet Marta de Leon. Apóstolo Gerson e Prophet Marta de Leon. We learned to know them through Cesar and Sally. Nós a conhecemos através de César e Sally. And we are going to receive them. And we invite you to come so that it can be a prophetic Wednesday. Nós te invitamos também para nós por assim a presenciar geração profético. They have a powerful ministry in Boston. Nanti ministério poderoso na Boston. They just entered a new building. Nang acabe de entrar edifício novo. And their inauguration was huge, it was big. E nang inauguração estava grande. With well-known speakers. Com o predicador não conheci. So we expect, God to move mightily this coming Wednesday Deus in this nos house. espera geração ao para Deus move maravilhosamente dentro casa aqui nana. So I invite you to come. Deus me invitamos também. Let us worship the Lord together. Láganos adorar Deus junto. And then we will let God minister to our lives. E nos lo laga Deus ministrar também na nos vida. Tonight we have a service at 6 p.m. A noite nós temos serviço 6 horas. And we're trusting God for a team under the title Friendship with God. E nós está confia Deus para tema bom de título Amistad com Deus, amigo de Deus. We are going to understand what that means. Nós está vai por compreender, explicar que sabe que quer men. And we are going to look at the life of Abraham. I'm just E nós está studying. vai a vida de Abraham. I've been studying his life for quite a Minha bit now. vida estudia sua vida por tempo agora aqui. And there's a lot of truths that we can make use of. Tem hobby verdade não que nós por usa dentro sua vida. So you are invited tonight. Que é bastante invitar também a noite. Okay, we are now ready for the offering. Nós está claro a ofrenda. As the ushers come, we will pray. Segundo que o queiram também dilante, nós está ora. Praise God. Thank you, Father. Glória a Deus. We thank you for everything. Tata, nós está agradecido por tudo coisa. Bless your people this morning. Bendicionar o pueblo And ementa. bless our offering unto you as well. Bendicionar-nos ofrenda na In the boca. name of Em Jesus. nome
nombre de Jesús. This represents our work, Essa aqui está representando nosso trabalho. and our work is not our worship, E nosso trabalho não está nossa adoração, but you are our object of worship. mas a bota nosso objeto de adoração. That's why we lose our work Tá pensando em nós tá lost. and everything around it, E tudo construindo de gente. and we present a portion to E nós you. está apresentando porção na And we boca. ask you to bless it. E nós está pedindo Multiply it in the name of Jesus. Em nome de Jesus. And Lord, E Senhor, this is our act of obedience. essa aqui está acto de obediência. This is our act of worship. Essa aqui está acto de adoração. Receive it this morning Recebeu with with a heart of gladness. com coração cheio de gozo. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso Provide de for Jesus. this house as well. Provê para casa aqui também, Let there Senhor. be no lack in this Não house. laga tem falta de casa. Every mentality of poverty, we push it away in Tua Jesus' name, mentalidade de pobreza nós está puxando fora em nome de so that this Jesus. house can prosper Para casa aqui para prosperar. and we can reach souls for E nós Christ in the alcançar nation of almas para Aruba Cristo dentro da nação and the de Aruba. Caribbean and the rest of the E dentro nations. Caribe e outra nação In também. Jesus' mighty name. Em nome de Jesus. And we all say E amen nós todos também and amen. Amém, You may amém. come and give Gostamos unto por the vir Lord. e durar na Senhor. Aleluia. Amen. Hallelujah. Are we ready for the word of God this morning? Nós está claro para a palavra de Deus obviamente. I only heard 3 people. Mas tem 300 obviamente. Are we ready for the word? Nós está claro para a palavra. Amen. Amen. Amém. Aleluia. I'm just closing off the discipleship team for this year. Bita por basera é discipulado para Anya aqui. And this is another one of them. E essa aqui está mais de não. And then we are preparing for 2025. E agora nós estamos preparando para seguir com 2025. And God keeps speaking for this church. E Deus está seguindo para a igreja aqui. And I keep writing down, E me está seguindo esquibi. and we keep executing His will. E nós está seguindo executar sua vontade. And hopefully you will join in it E nós está esperando que você não também lo join dentro. and experience His blessings. E Amen. experienciar sua bendição. Amém? God is good. Deus está bom. So the title this morning is When God Says, Let Go. O título obviamente está ahora Deus me sabe lágalos. Can I ask to take all the echoes away from our Por mics? pedir por favor para Needs quitar to be tudo fully eco. natural. Fei nos micrófonos não é mais Thank you. natural. Danke. When God says, Let go. Ora Deus bisa lágalos. Let's read out of Hebrews 12, verses 1 and 2. Baleza de Hebreus dan 2, versículo 1 y 2. Praise God. Thank you for Glória a standing with Deus. us as Danke we pela read. para conosco. the word of Según God. conosco lesa é palavra de Deus. It says there, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Pensei, como conhecem nubia assim na grande de testigo não tá rondo na nós, laga nós também pone banda turstrobachão e epicar que tá maranos assim na fácil e com perseverança laga nós corre e carreda que tá poni nos dilante. Verse 2. Versículo 2. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated
in the place of honor besides God's throne. Fijándonos o riba Jesus, é autor e cumpridor de fé, quende, para motivo de gozo por isso dilante, a suportar o sofrimento de cruz, sem hacer caso de vergüenza e assinta na mão direita de trono de Deus. Father God, we thank you for your word. Tata Deus, nós te agradecemos por palavra. Bless your word in our hearts this morning. Bendicionar boa palavra de nosso And as coração. we saw last week, E maneira nossa mira, let our hearts be a heart lá que nosso coração tá coração, that will absorb your word colo absorver boa and palavra. produce 30, 60, Y even producir 100-fold 30, 60 hasta 100 vezes more más. than which it was Más de lo que sown estaba into. tata. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso Bless de your Jesús. people also. Bendicionar o pueblo também. Be attentive E que não porta to your word. atento a In boa Jesus' palavra. name. En el nombre de Amen and Jesús. amen. Amén y amén. You may be seated. Thank Están you. por tu asiento. Danke. Let's go back to Hebrews 12, verse 1. Vamos back na Hebreu na 2:1. It says there, therefore. Eta bisa nang PC. Why does it say therefore? Di kong eta bisa PC. It is because 12 is connected to chapter 11. Tapa sobra 2, capítulo 2 tá Conectar. conectar com o capítulo 1. And what is Hebrews 11? E que tá Hebreu 1? Hebrews 11 is the chapter that speaks about faith. Hebreu 1 tem capítulo que tá papo de fé. It defines faith Eta definir fé. and it defines God as our object of faith. E eta bisa também que Deus, eta definir também que Deus é nosso objeto de fé. Then it lists all the men and women that trust God by faith. Depois eta lista dentro nome, eta põe uma lista de tudo nome de ene que confia Deus por And meio it de says fé. that faith works. E eta bisa que fé tá funcionando. Yes. Sim. Even if you don't receive anything, it works. Hasta se não receber nada, fé tá That's what funcionando. Hebrews 11 says. Esse aí Hebreu 1 tá bisa. And that's why Hebrews 12 opens up Então esse Hebreu 2 tá abre bisando. as a conclusion saying, since it works, Maneira conclusão bisando como eta traja. yeah, Pensei. let's run with endurance by the same way. Let's run with endurance the race of faith that God has set before us. Van correr a carreira de fé que Deus põe diante de nós com perseverança. Amen? Amém? Because he says, listen, you just read that it works in Hebrews 11. Eta bisabo ba cabeça de Jesus que eta funcionar. These witnesses of the Old Testament, É testigo no Antigo Testamento viu aqui. they trusted God by faith. Na confia Deus por meio de fé. So they were able to attest that faith works. Deus não pode testificar que fé tá funcionando. So a life of faith Deus vida de fé. is what we need. É o que nos mete. And Hebrews 12 verses 1 and 2 E Hebreu 2 versículo 1 e 2. says to us, do it the same way. Assim é mesmo coisa. But don't focus so much on Moses and the rest. Pero não vai enfocar And even Abraham. outro lang hasta Abraham. No, it says, look at Jesus now. Eta bisa pone bo vista riba Jesus. Because he is the one that initiates your faith. Passou eta iniciava fé And he is the one that will mature your faith or perfects your e faith. ele madura ou perfeccionava. Anybody here? Entende que tem? And he talks about a race A deta papia de carreira. that is set before us. Com a ordem botar diante So de God nós. has designed a way for us. Deus a desenhar caminho para nós. A race, he has laid a race before us. Ela põe carreira diante de nós. And he expects us to live it by faith. Então, eta espera de nós que nós está viver por meio de fé. And as we go through it, E segundo que nós está vai he dormir, expects us to look at him, eta espera que nós está põe nos vista riba de, to focus on him. para enfocar riba de. And that's what it says in verse 2. E essa aí é a vista de versículo 2. How does he say it again? Com esta vista saque trobe. Keep your eyes on whom? On Jesus. Ficando bo vista riba quem? And he Riba gives Jesus. testimony about Jesus. Então, está dando testemunho de Because Jesus. Jesus also had to use faith. Pastor Jesus também, mestre, usa fé. And we follow his example. E nós está seguindo seu exemplo. He had to go to the cross for you and for me. E mestre vai na cruz e para mim. And he needed faith in God the Father, E eta tem mestre de tem fé em Deus e tata. empowered by the Holy Ghost. Empoderar para meio de Espírito. So he looked at the cross Então, ela vai que cruz. and he didn't cry. Antes não llora. He didn't run away. E não corre.
He was not disappointed in God Ele não estava desapontado by em Deus. sending him to the cross Dor de mandar na cruz. and dying for sinful people like you and me. E muri para gente na pecaminoso mané. No, the Bible says he had joy going to the cross. No, a Bíblia está bisa eta tem gozo para yendo na cruz. And this is by faith. E essa aqui está por meio de fé. Because Jesus saw us on the other side of the cross. Mas o Jesus mira-nos de outro He saw banda de our cruz. salvation at the other side of the cross. Ele awak nos salvação é outro banda de cruz. And that gave him joy. E esse é do negócio. He says, if I have to go through the cross to get there, I will go with joy. Ela bisa se me tem que vai ne outro banda de cruz para me tem fé, me tá vai com gozo. Pamigana nang, to Pam- get them. pamigana To win nang. their salvation, I will do that. Lo mi hace sei. We call this in mathematics the empirical formula. Nos está llama essa aqui den Wiskunde, Wiskunde. empirische formule. epide. What does that mean? Que sei que mesmo? If I use this formula for everything in life, I will be successful. Se me usa a fórmula aqui para turcos de vida, lo me tá exitoso. And God says, look at my son, Jesus Christ. E Deus está bisa, wak me yo ama Jesucristo. If you keep your eyes on him, Se bom mantém bom you will be able to have the same joy as he had when he went through the cross and won over our souls for salvation. Amen. Boti é mesmo gozo que tá tinha ela vai na cruz e ela gana nos alma para salvação. There's so much written in these two verses. Tem assina tantos que videm em versículo It even says how we can do this. Eta asa bisa como nos pode fazer isso aqui. How can we get to this point? Como nos pode chegar no ponto aqui. Look at verse 1 again. Wak versículo 1 viaja mais. It says something interesting there. Aqui nada bisa algo interessante. These are witnesses of the life of faith. Essa aqui não está testigo não de vida de fé. Again, he speaks of Hebrews 11. Viaja mais está papiando de Hebreu não Jesus. And then he starts to say how to do this. Anterior está começa a bisa comparar essa aqui. First of all, Prometo turco. let all of us strip off every weight that slows us down. Láganos para turcos que tos troba no por banda turcos que tos troba nos. And then it says something interesting. It says, especially sin. Anterior está bisa algo hobby especial, está bisa que dan especialmente picar. Now, why wouldn't he say something like, strip every form of sin out of your life? Di con elo no bisa arranca tur forma de picar butabao de bobida. No, he specifies it in a different way. Eta especifique de outra forma. It says, strip off everything that can slow you down. Eta bisa kita turcos kuta Slobo. strobado. And especially sin. Especialmente picar. But what can be more than sin? O que porta mais que picar? You know, there are things Tem costan that they are not bad. que não tá malo. They are good, Não tá bom, but we have a way pero nós tem to forma worship them. de adorar. There are things that I cannot call them bad. Tem costan mi no po bisa ku nanta malo. Mi po yaman ang malo. But if I'm not careful, Pero si mi no tem cuidado, those things can slow me down. e costan por slow Those me down. things can distract me. Hasi mi bira slow. Those things Nampo can distrae take me. my focus off of Jesus and put it on my circumstance. Não por quita mi enfoque de riba Jesus e vai poner riba mi circunstância. That's what it says there. Esse aí tá bisinang. So God says, Que men Dios tá you bisa. want to be like Jesus? Porque ta maneira Jesus, Keep your focus there. wanta bo enfoque inang. Don't let nothing distract you, No laga nada distrebo. especially sin. Especialmente picar. Obviously, sin. Obviamente, Obviamente picar. picar. But there are other things you need to be careful with. Pero tem outro coisa que eu tenho que ter cuidado com ele. And you want me to categorize them? Porque me categorizam. Because they are not necessarily bad. Passou necessariamente na nota malo, Let me look for them. ou não necessariamente nada malo. Possessions. Possessão. Is possession bad? Possessão não está Possession malo. is not bad. Esse aí não está malo. When is possession bad? Que ora botin costan e costan. When I love possession more than God, Ora bota, then it becomes a bad thing. Estima nang mas ku Dios me sante ora também um cos malo. I need to know how to balance this Que me thing. me se saco para balançar e coisa aqui. What are possessions, Pastor? O que que tá posição não, pastor? Tangible Costan tangible and valuable things. e valeroso. Is God against possessions? No, Dios está contra para botin e costan aí? not at all. No, But don't make it your God. pero não assim é Deus.
The point is to have a faith E punto tapati un fe. that will take us to heaven. Kulo iba no cielo. First of all, Prometo turcos. that same faith E mesmo fe. needs to be big enough Me seta grande o for suficiente. you to do the purpose God has called you for here on earth. Para borrasi e cumprir que propósito que Deus chamava para Your life, your life, your life, your life, my life. Bobida, 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 bobida. We are here to bless other lives. Tá aqui não para bendicionar outro vida. Other lives are there to bless our E lives. outro vida não tem nada para bendicionar nós. Together, our lives Junto nos are here to bless not just the next generations, but the next generations to come. Tá aqui não solamente para bendicionar a geração para vir, pero todos outros estão contigo bem ainda. Verse 1 of Hebrews 12 Versículo 1 de Hebreu 2. speaks of men and women of faith that lived how many thousand years ago? Da papo de homem e mulher não que fez viva quanto mil anos passados. And they are still impacting us. E ainda não está impactando. They impacted my life this morning. Não impacta minha vida o So your life, my life, our lives, Boa vida, minha vida, nossa vida. it's not just for this lifetime, Não está diz para o tempo but aqui, our faith pero nos fez can remain behind like a legacy porque dá to bless your children, their children, and their children, and your neighbors, and your district, and Aruba, and the nations. E Aruba, e nação não. Only a few understood that. Par só compreender. Anyway, what else? E como Vocation. Vocation. boa vocação. Is vocation bad? Esse aí tá malo. I'm talking about your career. Me dá para pedir boa carreira. Is careering bad? Para ter carreira. No, esse aí it's tá not malo. bad. Não, não tá malo. Unless it becomes your God. Basta que não tá vira por Deus. Your dreams. Bo sonha. Is it bad to dream? Não tá malo para bo sonha. To have a vision for your Para life? ter visão para bo vida. To have hopes? Para ter esperança. To have goals? It's not Para ter bad. meta, não, But don't não tá make them malo. your God. Pero não racinam bo Deus. There's another category. Tem outra categoria. Relationships. Relação não. Pide aqui. That's the one. Relação. Some of us have our parents. Alguns de nós temos elders não, nos tata não. Maior não. We love them more than God. Nós estimamos mais que Deus. If we lose them, we die. Se nós perdemos, nós taburi. Is relationships bad? No. Relação tá malo? Não. God is a relational God. Deus é Deus de relação. He loves relationships. Eta estima relação. But our relationships Pero nossa cannot relação be more than God. não porta mais que Deus. Your children, Nos unam. your husband, your wife. Bo esposo, esposa não. How much do you love me, by the way? At least less than God. So I can go. I can go to heaven. Anywhere you want. Yeah. Just checking. Any kind of relationships. Tur sorte de relação. Be careful. Tem que dar. So 4 things. Das quatro Possessions, Possession, vocations, vocação, dreams, sonho relationships, e relação. and especially sin. E especialmente picar. I'm not going to preach about sin. You know about sin. Mi não vai predicar de picar, para você conhecer picar. But other things that are not bad, Pero outra coisa que não está malo, not necessarily bad, não necessariamente they não está can malo, take my focus out of Jesus. não quita meu enfoque em Jesus. I need to be careful with that. Mi vai ter que dar o que sei. Are you here? Botei? So that is one. I need to strip off everything that slows me down, Me tenho que quitar tudo and especially sin. que te trobami e especialmente And the picar. second thing he says to me, Antes de duas coisas que está pensando a mim. keep your eyes on Jesus. Mantener boa na riba Jesus. He's saying these Old Testament people, they were great. Esta bisa no Antigo Testamento eu aqui na igreja. Use their example, Usa ng exemplo, but they are not God. pero na nota Dios. You need to change your focus now Eu tenho que cambiar bom enfoque in this new order Denha order and place it on e Jesus. poner riba Jesus. Why? De com? He gave his life for you at the cross. Passou e aduna subida pabo And because he came back from the dead, e passou para aquela through vida de morto, resurrection, dor de ressurreição. he will begin your faith, Ele começa he will perfect your faith, Ele perfeccionava and he will finish it when you're ready to go to heaven. Amen. Terminava fe ora bota claro. Anybody here? Amen. Tiene que de Hallelujah. Gloria a Dios. Now we have a problem because God will not stop
perfecting our faith. Ou nós temos problema, pastor. Deus não vai stop de perfeccionar nossa fé. Anything that slows us down, Turcos que Get rid of it. vira slow, quite banda. not get rid of it, but well, if you need to, get rid of it or Se balance it. Se botingo botei banda of balance. Sin, of course, we know. Picar, claro, não sabe. And we need to put our focus on E Jesus. nós precisamos pôr nosso enfoque em Jesus. Why does he say that? Opa, que tá bizarro? You and I, we are sinful. We are in this thing called body, and in it there is sin. Nós está den e culpa aqui que tá e culpa pecaminoso, camina tem picar. And there is a poison in that sinful nature. E den e natureza pecaminoso e tem veneno. And it likes to clutch and to cling. Otra palabra, Esta te gusta gusta queda garra pegar queda pegar. y queda agarrar. Amen. Are Amen. you here? What does it mean to clutch onto something? O kiko que men garra tem na algo. queda Let's look pegar. at a clutch. Can we look at the clutch? Vamos com clutch. That is a clutch. Esse é um clutch. Some ladies are looking at that, it's like, what is that? E algo muito na tawa que tá bisa que cuita. I don't know about this generation, but you know what this is? Mi não sabe que geração aqui, pero você When you drive, Ora bota stuur. meteoro y saman para atrás. This pedal here controls the clutch. E pedale nanta controla clutch. This thing here is between the engine and the gearbox. E cosa que nanta entre Motor. motor e gearbox. Mi sa que tá gearbox no pavimento. Caja de cambio, gearbox. Yes? What happens when I use the clutch? Kita passa ora mi use clutch. I need to keep the engine and the wheels underneath my car connected. Mi meste mantene e motor e wheel nan bau di mi auto conectar. If I press this pedal, Se mi primi e pedal di clutch. it is because I'm going to change gears. Ta passo mi da vai cambia, mi da vai shift. And you cannot do that when it is connected. E bono por hasi sei ora ta conectar. This device connects the engine with my differential, if you want to call it, or the wheels. Let's call it the wheels. Keep it simple. E cosa que ta conectar mi e motor ku wheel nan, e differential. Especially if you want to go over 120 kilometers an hour, Specialmente ora porque vai cheio. you need to press this at least 3 times. Kilometer pa ora, bo tengo pressa. Por Por lo menos, ya. So, these two things can clutch together so strong E dos cosas que po gara na outro, assim na fuerte, that if I don't press this pedal to change gears, I'm going to hear something like, così mi no primi e pedal e nanan pa mi, cambia e chef ne vai tene. oh, Pachidushi. Ito min predica. Do you understand? Bota comprende? Clutching, Ora bo tengo cambia e clutch. ta pega na outra, assim na fuerte. It clutches Pega. each other so tight. And when a clutch is slipping, E ora clutch ta slip. it means that this disc E sei que men ko e disc e na disco e nan, is no longer, it's worn. Thank you, e la gasta. and you need to change it. Ante ora nos tengo cambiar. So our sinful nature, Dus nos natureza pecaminoso. it likes to clutch to possessions. Eta gusta gara na possession nan. It likes to clutch to dreams. Eta gusta gara na sonho nan. It likes to clutch to what else? Eta gusta gara na kiko mas. Relationships. Relasyon nan. Nobody can touch that. Antonio e non bomiche che You si. dare to touch it, you because you're going 140 kilometers an hour into that relationship. Si bo ende Ai, ai, tribi ai. di mici con e bota tende ma ne gera pega. Ma so bota vai 40 con relasyon Don't nan. underestimate the power of our sinful nature. No It's powerful. subestimar o poder de nos natureza pecaminoso. Eta It poderoso. took Jesus to leave glory to come and die for you and for me and to set us free from that sinful nature. Anybody Ela toma here? Jesus pa ba aqui Aha. bau nan. Yeah. E trece e glória por ajuda a mi kubo pa saka nos de cocinar. De picar. So there is another thing called Dus die clinging. mas llama Clinging. garatene. Let's look at clinging. What is clinging? Kike men garatene. That is clinging.
I wish I had a better screen, Esse aí da gara tiene. more clearer than this. Me dá que tem screen mais claro. What will happen to this lady Que culo passa que mulher aqui? if she stops clinging? Se stop de gara tiene. Essa minha boa. Yeah? And she really has to cling to this rock because now I am upside down. E de verdade tem gara tiene, passou o eta cabia boa. That's how our sinful nature clings to possessions, Assim clings to career, Nossa clings natureza to dreams. pecaminosa tá gara tiene na possessão, na carreira, na sonho não. Don't underestimate that. Não subestimar isso aqui. Are you here? Botei? And God says, Então Deus sabia. if I am your one and truly living God, Se me tá o verdadeiro, único Deus. if you viviente, say that you love me, se bota bisa que bota estimar-me, then I'm going to test that. anterior me dei puro besi. I know your heart, Me conhece o coração. but I'm going to test you so that you can see where you are in your faith. E ora me vai test abo, passo a me conhece o coração cava, pero me vai test abo para abo acolheu para parar de mo fé. There was this boy that came to Jesus. Então tinha muito que cabine na Jesus. I am perfect, Muito homem que não cabine na Jesus, bisa me tá perfeito. and I want to follow you. Então me quer seguir. But Jesus knew his heart, Pero Jesus estava te conhecer seu coração. and he needed him to see. Então eta time sepa eu ac, First, you are arrogant to say that. pro me bota arrogante para bisa. Secondly, E de dois, I'm going to give you something me tá vai donar algo for you to immediately see para imediatamente bom mira. that your sinful nature Como natureza has you pecaminosa. under clutch and clinging. Timbo, balde, agarre e bom aguentar. Vamos pegar. Go sell everything. Não bisa turcos. Go sell everything Buy y and come vende back, follow me. Then you will be perfect. Bim back e seguime ante ore para virar perfeito. What does the Bible say? Que o Bible tá bisa? The boy got sad. É muito é homem a virar tristo. Say, what? Sell everything? Vende turcos. You really mean that? Bo é que men me timba vende If you turcos. want to be perfect, sell everything. Porque tá perfeito sim. That is what misses in your heart. Esse tá falta de meu The coração. boy got sad É muito homem. and never came back to follow Jesus. Cristo e nunca mais ela volve back. Are you here? Botei. So if we say that we love God, Então se nós bisa com nossa estima if we Deus, sing that we love God, se nós tá canta com nossa estima if we Deus, sing in tongues, boom, 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 bam, pega-me de emponeiro, protege lugar que não quebre. se nós tingo canta, Yes. assim, então, assim tu recostan que ela assim. And then when he says to you, go sell everything and follow me, you become triste too. Então, ora me And you have a problem in your faith. Então, segui-me, ante ora bota virar tristo, esse aí que vem que botin problema de fé. Let's look at the Apostle Paul in Galatians 6:4. Vamos ao apóstolo Pablo em Gálatas lang. This is where we need to reach. Sa kita una nos tingo The Apostle Paul says, as for me, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ, because at that cross, my interest in this world has been crucified, and the world's interest in me has also died. Ma ojalá que nunca lo mi gloria, sino den e cruz de nosso Senhor Jesucristo, dor de qual el mundo aguardo crucificar para mim e a mim para el mundo. So, to keep it in a criollo way and simple, Para tener de uma maneira simples e criollo, the world looks at me mundo tawak me and it does not see attraction. e não tawak atração. Ah, esse sirviendo a Cristo, não se perde tempo, lá que para. That one serve the Lord. We are wasting time. Leave him. And then I look at the world Anto ami tawak el mundo. and I say, Anto bidabisa. no, No. all of those things. Tu recosta. I went from A Mabay di A to Z pa Z. and it did not fill me. E não é nami. There's nothing that can attract me in there Não tem anymore. nada que po atrair-me nang mas. That is what the Apostle Paul says. Esse é o que apóstolo Pablo tabisa. And this is the picture we need to get to. Anto esa kita. Let's look at the cross. Onda que nos tingo llega bang wake cruz. I hope we can see it clearly Mita because, espera que nos por wake. oh yes, Ate cruz nang. we need to cling and clutch Assim to the nos tingo cross. garate ne cruz. Quieto aqui dentro. Are you seeing what I'm seeing? Bota wak lo que mita wak. This is the cross. Esa kita cruz. And this is you and me Ese ita abuyami. clinging and clutching E tene to the Like work cruz. that Jesus did for us at na the obra cross. que Jesus hace para nos de cruz. You have missed a wonderful time, moment to give God praise right there. Va perdo un buon tempo, un buon momento para dar a Dios alabanza Yes. y nana.
Because this is our salvation. Para aceita no salvação. Yes. In other parts of the Bible, it says it like this, Matthew 6:33. Tem outra parte de Bíblia, também está assim aqui, em Mateus 6:33. Seek ye first the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Amém. Mas busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo é costan aquilo guardo añadir na bolso. Let's look at the Psalm 119:57. Vamos ao Salmo 119:57. Lord, you are mine. I promise to obey your words. Senhor, ta mi porção, me aprimenti de guardar bo palavra nan. This is how our heart needs to speak. Assim aqui nos coração tem que papiar. This is where God wants to take us. Essa aqui tá onde Deus tem que ir nós. Psalm 142, verse 5. Salmo 142, versículo 5. Then I pray to you, O Lord, I say, you are my place of refuge. You are all, not some, all I really want in life. Me exclama na bo, o Senhor, me avisa, bota mi refugio, mi porção den etera de ebibunan. Are we reading all of this? Nós está lendo isso aqui. Now, we cannot get there overnight. Agora nós não podemos chegar nang dibia. I am not there. Ami não tem nang. And I'm sure none of us here are there. E me te seguro que ninguém de nós chega nang. But we are in a faith journey to get there. Pero nós está de jornada. My heart wants to get there. Mi coração My desire is to get there. Mi deseo está para But I'm not there yet. Pero mi não tem nang ainda. But as we go, Pero segundo nos I va. hope to get there. Mi te espera. And I'm not going to stop. E mi não tá vai. And that's why I keep my focus on Jesus. And everything that slows me down, I'm going to try to balance it. E turco escuta strobami. And of course, sin needs to be taken out through the window. Because I love the Lord. And I need to get to this place. Anybody here? So it takes a journey. You and I cannot get there like boom pops. The clinging and the clutching needs to be transferred from sin, from those things that are good but can take me away from God, to Him. Agora que costan que tá timbo gará, mas te guardo cambiar para quita fe costan que tá timbo gará pa vai guardo pa abugara ne na je na Jesus. And that's why I use the example of Abraham. E tá pensei me tá usa exemplo de Abraham. He was on a faith journey. Estava tá de boa jornada de He fé. was absolutely not a perfect man. Ele não estava tão homem perfeito, absolutamente. And God knew that. E Deus estava tá sai. But God saw his heart. Pero Deus só seu coração. He loved God. Ele estava tá estima Deus. And God said, I'm going to stay right here. E Deus sabia me vai quedar nessa. So I can see your heart. Passou me por o coração. But your faith is not there yet. Pero bo fé não aí nada. But we're going to work together. Pero nós vai tra juntos. As long as you want, I'm going to perfect your faith. Now, this is not Abraham speaking to us. Jesus is the one speaking to us this morning. He says, I have started a good work in you and I promise to complete it. Now, there's something powerful you and I need to see from the life of Abraham. And I identify with Abraham. I don't know about you. None of us here are perfect. I can list for you flaws that I have in my character and other things. My wife can tell you about my flaws and things that needs to be corrected. Of course. But it doesn't mean that I don't love the Lord. I love the Lord. And as long as I declare war to those things that are not good, I'm fine. Some things we can change right away. Other things take medium time. Other things probably will take forever.
E outro costam portanto tuma para sempre. But as long as you understand that those things are not good, they take your focus away from Jesus, we are fine. Pero según que nós está compreender que costam aqui não está bom e não está quita, nós enfoque feriba Jesus e nós está atrás de aqui, nós está ok. I'm not telling you to keep sinning. Me não te bisabo seguir pecar. I'm not telling you an excuse to keep doing the bad things. Me não te bisabo. That is not what I'm saying. Excusa para você seguir fazer coisa mal. Isso não é o que me te bisa. We have understanding? Nós temos compreendimento dessa aqui. I'm preaching grace. Me está predicando I'm preaching graça, mercy. I'm misericórdia. preaching a God that is relational. Me está predicando I'm Deus preaching que a God that is not relacional. cruel. Deus que não está cruel. A madman sitting and judging everything you do. No, that is not the God that we serve. But if you play games with him, pero se vos unga com ele, and you're supposed to know, e vos mestesar, you will see a different part of his character. vos ver parte diferente de seu carácter. Anybody here with me? Tem gente que tem comigo. All right, let's give Jesus praise this morning. Quando na Deus alabanza o ainda. Hallelujah. Now, I've been preaching about Abraham for a while now, so by now you know that God asked him to leave Ur. Mas bem tá predicar de Abraão, Deus já vos saco Deus sabe se laga Ur, Leave your land. laga botera, Leave your nation. laga bo nação. Oh, but you bianchi sei. Dios mío. Ay, Senhor, guarda-nos. Se você não está opa com uma ainda, guarda a curva. If you're not grandparents yet, you just wait. Henry, guarda o saco. Ah? Anda absolutamente tutti. Increíble. Yes. Una mitad trove? Pide. Batata caminhando absolutamente tutti. Yeah. Okay, we're back again there. So Abraham was asked to leave Ur. Leave everything. Follow me. Abraham está no ponto onde que me trabalha fez Ur, laga turcos e sigue Deus. Imagine this. God told him, leave everything and I will show you where you need to go. Corda. Deus avisa Abraham, laga turcos atrás e a mim também mostrava onde eu tenho que ir. Oh, but God, what about my dreams? Pero Senhor, Kiko de mi sonho. What about my career? Kiko de mi carreira. What about my relationships? Kiko de mi relação. No, Abraham didn't say that. Não, Abraham não disse assim. Abraham left Abraham diz, and he vai. just went. E ela vai, ela God told me he's going to show me where. Deus avisa me, ela vai mostrar. And that's how he started to travel. Então assim ela começa vai. I call this a spiritual nomading. E não me chama essa aqui yeah. Sí, entonces nomad espiritual, ¿no? Nomad no se dice según mí. No. Me vai a palavra. Pero anyway, é pedir. Nomad, Anyway. mantenei nang holandês. ¿Qué que es nomad no pavimento? ¿Tiene lingüista na aqui dentro? Nomad, toch? Sí, nomad. Nomad? Sí, nomad. Of course. Nomad, não tem vagabundo. Nomad é gente que não tem casa, não tem colchão, lugar para quedar precisamente. Ele diz, vai de lugar para outro. Isso é um nomad. Yeah? Abriu? Nómada. Nómada. Oh, nómada, Okay. nomad. Nomad. Anyway, nomad tá. Não Okay. tem casa, não tem nada. Anyway, ela começou com he started to become a spiritual nomad. He just went. Ela começa a virar nomad espiritual. Ela diz, No, you vai. don't look at the kilometers that he had to travel. Não há que quilômetro não que mestre abia vai. No, you have to measure his life in the kilometers of faith. O mestre mide subida de quilômetro não de fé. His faith from one circumstance to another was becoming greater and Sua greater fé está and crescer greater. mais e mais de circunstância para God outra. took him from one place to another, Deus sai de lugar para outro. one event to another, De evento para outro. one people group to the next people De group. grupo de gente para outro grupo de gente. And as he passes through all those E things, segundo que ela passa do riture costa, he had to demonstrate faith to a God. mestre demonstra fé na So it was Deus. not just kilometers. Deus não trata de quilômetros. It was especially how great his faith was becoming every time again. Estava com sua fé, estava crescer e madurar cada dia de novo. And you saw that he had to endure a lot of trials. E você sabe que a mestre passa de roupa e prova não. Yet these trials, under the control of God, Toch, e prova não aqui bode e controle de Deus, got the best out of him. a saca lo melhor de Deus. That's why when I see people becoming
frustrated with their circumstance, I become nervous. Pesei ora mi wakin Spiritually nervous. Frustra dor di ng circunstancia nang iko'y tasimi espiritualmente nervioso. Because God will not allow something without an escapade. Paso Dios nunca lo permitió ko de movida sin un He's camino de testing your escape. faith. Eta pur You may not see the way out, but He is testing your faith. He's taking you to that place. The place that He took Abraham, you and I are being taken to that place. So if you are perplexed like this, don't irritate, no irita, don't get frustrated. no frustra, Look up arriba at Jesus. na Jesús. Because He started something Entonces la comienza and He is algo, y perfecting está that something called faith in your life. Amen? Give Him praise this morning. Dando-ne alabanza o emenda. The Hallelujah. idea is to get the best out of you. A ideia tá para sacar lo mejor de bo. And we saw that Abraham was not a perfect man. E não se wako Abraham não tá um homem perfeito. You know, twice he lied to get away with something. Você dos via la ganha pe por escapa de algo. Now, his lying was very sophisticated. A su ganhamento tá para sofisticado. It's like we call it here in Criollo, With the lies. yes, white lies. White, exactamente. Do you know about white lies? None of you do white lies, right? Você não tá se white lies, tá? I'm sorry, you didn't know that. So anyway, but I'm preaching about ganha de verdade. I'm preaching about those in Bonaire. They do white lies. So let's define what white lies. What does? Mentira não piadoso. When you don't tell all the truth, you omit certain parts of the truth, you are lying. Ora bonota bisa tur é verdade, pero bota conta parte só de verdade, bota ganhando. It is a sophisticated way of lying. É uma forma sofisticada. You choose certain parts of the truth. Bota escoger cierto parte. These I leave out so I can survive when I have to talk to my wife. Pa prometo que tenho papel com me casar. And these I will tell her. Então, e costan aqui sim me vai contar. Anybody here? Entende que tem? Okay, man sige baso. Basan sa ke koita mes. Let's continue because Anyway. nobody here knows what that is. Abraham also, Abraham também. he ran ahead of God. A corre vai dilante de Deus. He felt like God was taking too much time. Ela pensa que Deus está tomando muito tempo. Both him and Sarai. E Sarai, Said, oh, we need to help God here. nós temos que ajudar Deus. He made a promise to us about a child. Let's produce this child on our own. Ela hace uma promessa de Deus, nós somos pero nada ainda. Deus van trair o Maybe God is too busy. Portanto, Deus está muito ocupado. Maybe He's creating Aruba and here we are in Israel. Portanto, está criando Aruba aqui. He's too busy with Aruba. Está muito ocupado com Aruba. He's busy with the nice beaches over there. É beach tão bonita. Let's help him out. Vai ajudar. Anybody here? Entende que tem? So he went to sleep with Hagar. Deus, ela vai dormir com sua criada, Hagar. And you know the rest of the story. E vou conhecer essa história. But through all of this, Pero dor de tudo assim, God never left him. Deus nunca alaguei. He kept perfecting his faith. Ela sigue perfeccionando He sua fé. stayed right there. Ela queda não. Sometimes quiet, very quiet, but he never left Abraham. Pero nunca ela larga Abraham. Are you here? Botei? And Abraham came back, Então Abraham a Bíblia showing God that he loves him. mostrando Deus que te estimei. And we need to have that. Então nós me tinha assim. As a matter of fact, he left the good things about Abraham. He left everything to follow God. E cos bonas de Abraham tá ela larga tudo cos para seguir Deus. Last week, 2 weeks ago, we saw 4 times at least where he showed greatness when he had to deal with the shortcomings of Lot. Semana passada nós só at least 4 caminhos onde ela mostra bondade. Grandeza. Ora que mestra trata com e costan de Lot. Yes. He also showed a outstanding bravery. Também ela mostra que estava hopi Valente. Yes. When he had to rescue his family from a powerful army. Ora que mestra salva sua família de exército poderoso. Yes. Not only that, he was faithful. Não solamente estava fiel. Not a perfect man, but faithful. Não perfeito, pero fiel. Making mistakes, but he never abandoned God. Estava assim faltam, pero nunca ela abandona a Deus. And now Abraham, E o Abraham, years later,
anos depois. after receiving Isaac through a miracle, Depois de que lá Isaac dor de milagre, the time has come o tempo chega for a strong test. para prova fuerte. And maybe the last test of faith, E portar sua última prova de fé. like the final exam. Mas é exame final. This was a supreme test. Essa aqui estava teste hope supremo. It's not just like that. E não está diz algo com cuta. When I read about that test, I go like, oh, Ora malesa de prova é me di wow, not easy at all. não está fácil. Okay? Are you here? Botei? So let's study this now. Vamos estudar essa aqui agora. And again, I will say, Bia mais me tabisa. if you love God, Se bota estima Deus, you are telling Him, bota bisande. in other words, De outra palavra, to not stop working on my faith. bota bisele não stop de trarriba mi fé. Keep working on my faith. Keep perfecting it. Sigue perfeccionar Yes. mi fé. Are you here? Botei? And He is going to allow trials. Anto eta vai permitir prova nan. And these trials, Anto prova nan ki, they will expose where you are in your faith right now. nanta vai expone onda botada em fé a wo para. And when you see the things that are not good, you need to perfect them. Anto ora bo wake cosa Work on them. bom, botin ko trarriba nan, Are you here? perfeccionar nan. Boti? Or O you say, yeah, you need more. bota bisa no mi misteri man. So as the trials come, Según que prova nanta they bi. will expose things out of you. Nanta vai expone costa. And you need to be open. Pero bom se tá abrir. See what's going on and work at it. Pa bo wake ko tá passando e trarriba je. At this point, Isaac Ne punto aqui Isaac was about 15 years old. tava da maneira 50 anos. 15 anos viu, 15 Isaac. anos viu. Isaac, sorry. Abraham was Abraham. enjoying his son. Tava tá gosta disso you. Why? Paquico. It was God's promise to him. Você tava ter promessa de The Deus. child of promise. É you de The promessa. child of a covenant. É you de pacto. This child, É you aqui. through this child, Através de generations that will serve God would come out of him. Kulo sirve Deus lo bem feito, sale feije. So this child was everything for him. Que mene you aqui tá tur cospe. Are you here? Botei. Now we can see in the life of Abraham Agora nós podemos ver a vida de Abraham. that he had no treasures. Ele não tá tem tesouro. Like money and possessions were not an issue for him. Placa, posição não tava problema pe. His vocation was not an Sua issue. vocação tampouco tá Dreams were not an issue. problema. Sonho tá problema. But pe. Isaac Pero Isaac was an issue, tava issue. a potential issue. Tava problema It was his treasure. Tava su tesouro. Abraham adored him. Abraham adorar su. And God says, I'm going to test this heart. Ando Deus de homem também teste coração. Look at Genesis 22, verses 1 and 2. O Gênesis 22, versículo 1 e versículo 2. I'm starting the preaching now. O homem está começando. Everything I just said was an introduction. Turcosta bota introdução. Usando em fé assim, não? You have faith, no? Estou aí por acaba de sonor. Se não, acaba 2 horas. Sometime later, 15 years later, God tested Abraham's faith and he said, Abraham, God called, yes, I am here. Agora, a sosodeco depois de 5 anos, nang ekostan aqui Deus apone Abraham na prueba e abise Abraham e abisa atami aqui. Did you see that? God tested what? Deus apurva aqui His faith. su fé. And you could see that there was relationship there. Ibo por waco tati relasyon. God called and he answered. Dios ayame ela contesta. If you're serving religion, there's no answering. Si bota sirve religión, no te contesta. You need to be in a relationship. Vos me senti una relación con Dios. Look at verse 2. Wac versículo 2. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and wash him up. No, sacrifice him, not with water, but with fire, as a burnt offering, on one of the mountains which I will show you. Woo. Ela bisa, toma bo yo hambar awor, bo único yo, quien de bota estima, Isaac, y vai na etera de Moria, y ofrece a ella como una ofrenda quimá, no con agua, pero no bañe con agua, pero quimé, riba de esero nan colomi bisabo de je. How would you respond to that? Con abolo responder a algo así aquí. You have to position yourself there.
We are all being tested in our faith. Nos turta guardo proba de nos fe. If I were to be in a situation like this, the first thing I would ask is, why? Se a mí lo me está de uma situação aqui, assim aqui é promecos como lo punta perdicom. I waited so long for this miracle. Mas guarda, se não houve um milagre aqui, Why my only son? de com meu único eu. God, I want you to remember that if there is no Isaac, there is no Deus generations. me quebra corda, se não tem Isaac, não tem geração. Não, If there's no Isaac, não tem Isaac, não my tem generation geração. ends right Minha here. geração está acabando. Não. And how can you ask me for a human sacrifice? Normally we do animals. No, you're asking me for a human being, my only son. Para sacrificar meu único eu humano normal, tá bestia não está sacrificar. O que me hace meu único eu, I want you to see Jesus Christ right here. me quebra boa Jesus Cristo. My one and only son. Deus está a sacrificar Jesus. Que Did you see that? Único eu There's primogênito. no way Isaac Não tem nenhuma forma que could have Isaac produced a generation of faith poderá like produzir Jesus was able to do. fé de geração maneira Jesus estava capaz de fazer. Let's go quickly to verses 3 and 4. Van ler na versículo 3 e 4. This is Abraham's reaction. Essa aqui é a reação de Abraão. The Bible does not give us more than this. A Bíblia não está dando nos mais que essa aqui. He was asked something, Algo agora pedido de and Deus. verse 3 is his first reaction. Então, versículo 3 está a sua primeira reação. Let's read it. Vale ser. Not the following month, the next morning, Abraham got up early, saddled his donkey, took 2 of his servants with him, along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire, for a burnt offering, and set out for the place God had told him about. No luna después, sino su siguiente mañana, así na Abraham alanta, mañana temprano y hacía su burrico, y ahí va 2 de sus servidores junto con él, y su hijo Isaac. Y él aspleit palo para ofrenda quimá, y alanta vai na el lugar que Dios avisó. Verse 4. Versículo 4. On the 3rd day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. Riba, e de 3 días, Abraham y sacara wak y mira el lugar na distancia. Do you see hesitation there? Bota wak ko estaba ta manera preocupada of ansiedade. Do you see resistance there? Bota wak resistência aí na. Do you see questioning there? Bota wak que ta se pergunta na. Was there pleading there? Questiona. Was there an argument there? Of estava ta discutir. Was there delay in there? Estava ta tin tardança. No. No. I call this cold faith. Me te llama essa aqui fé frio. Cold faith. Fé frio. He prepared everything Ela prepara tudo for the sacrifice, para sacrifício, including his son. incluindo suyo. Look at verse 5. Wak versículo 5. I love verse 5. Me gusta versículo 5. Stay here with the donkey, Abraham told the servants. The boy and I will travel a little farther. Look at this. We will worship there, and then we will come back. E Abraham avisa su servidor que da aqui com o burrico e amigo e mucha lo vai ayanang e nos lo adora e volver cerca vos. He did not say we will go and I will come back. E não avisa nos tabay e ami tabim back. He said we will go and we will be back. E di nos tabay e nos lo bim back. Now, he had a story of telling half-truth. E esta tem uma história de dizer verdade mitad. Maybe he was telling his servants the half-truth, Porta esta dice história é verdade na mitad. the famous white lie. É mentira blanco não, mentira piedoso não. Ito enganyamento bom, basta mino que preocupa nang. It's a good lie because I don't want to That make is the them white worry. in the lie, but it is a Ese lie. é blanco de White, picar, gray or picar. black, it is a Blanco, lie. grijs of preto, picata, picar. Yan ang gideng? Mentira ta mentira. Kasi koko ba bisa bohefe na trabaho nanan, drecheli eh. Does that what you told your boss? Fix it quick. Mama kwe, pakete papel kita pa imucha na nakia. I took, Bapun trabaho of I na. took this bundle of paper, but it's for the kids in Kia. Did you ask your boss for Eso it? se, maprimong botão facioso. Oh, I pressed on the wrong button. Ay. Okay, lá não sigue. Let's continue. He was not, was it faith of half-truth?
Estaba ta fé o estaba ta mitad verdad. Right here, it doesn't say it. Aqui não é nota bisa. But in Hebrews 11, Pero em Hebreu 11 there is information. tem informação. Let's read 17 down to 19. Vamos ler de 17 para 19. It was by a half lie that Abraham offered Isaac. No, it was by faith. Estava mitad mentira que ela oferece. Não, estava por meio de fé. So it was not half lie. Então não estava It was faith. mentira, He estava fé. offered Isaac. He was prepared to offer him by faith as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who received God's promises, was ready to sacrifice his only son, Isaac. That is what we read. Fé Abraham, ora que é aguardo poni na prueba a oferecer Isaac. E é que a receber a promessa não estava oferecendo seu unigênito. Verse 18. Versículo 18. Even though God had told him, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Tá na je aguardo bisa, tá dor de Isaac, bo descendiente na lo aguardo contar. Verse 19. Abraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. And in a sense, Abraham did receive his son back from the death. Do you see that? Ela considera que Deus está poderoso para gente hasta for de morto, for de qual também figurativamente bisa é a receber back. So from verse 1 down to 4, Desde 1 para 4, in Genesis 22, em Gênesis 22, then verse 5, anto después versículo when he said, we will go and we will come back, he was speaking by faith. Lo nos vai y lo nos bring back está papia por medio de fe. Here it says what he was reasoning about. Aquí nanta está papia de lo que estaba razonando en su He mente. was reasoning by faith. Estaba razonando por He medio was de no fe. longer reasoning by natural Él no está attempts. razonando más para cosas naturales. So he grew in his faith. Entonces él crece de He used to lie about things, estaba ganha de cosas. do things on his own. Así cosas para su But mente. now he was reasoning by Pero faith. agora estaba razonando por And then medio he de said fe. this. Anterior le dice aquí. If God gave me this son by a miracle when I was dead and my Sarah was dead, Si Dios aduname yo aquí, ora a mí está muerto y Sara está muerto por mí. you know what I mean? O sea, aquí como que menos un milagro. If he takes him back, Si tú me back, he will bring him back él lo trece back. because we need him. Pasó los mestejos. Otherwise, there's no descendants. Si no tiene descendiente. So if he wants him, Does he- I'm going to give it back to him, Si él quiere, mira tú no le back. knowing that he will bring him back some way Sabiendo, or the teniendo other. fe, que él lo trece Anybody back here? de una forma of otro. So when God is asking you for something Entonces, ora Dios te pondrá para algo that you are clinging to or clutching to, que vos estás agarrando tene na je, you can give it to him. vos podune. Look at Romans 4:17, because this is the heart of Abraham. Wak Romanos 4:17. This is what the scriptures mean when God told him, I have made you the father of many nations. This Exactly. happened because Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Maneira tá para escrever. Minha se botata de roupa nação. Den vista de Jesus, den quem é aquele está Deus, quem te dá na vida na é morto nan e te chama na existência lo que não tá existir. So Abraham learned and said, listen, I'm not going to figure out how God does his thing. Abraham avisa a mim não tá vai preocupar me está com Deus tá vai If he fazer. asks me to do Se something, avisa me assim, I will do it. lo me assim. Right now, he's asking me for my one and only son. Agora tá pedindo me único e o primogênito. Here is my one and only son. Tá me eu aqui nan. I just know Me diz sa. that I had a time ago nothing and something came out of that. Tempo atrás me não tá tem nada e algo bem DJ. If he did it then, he's going to do it again. And he will do it forever. Anybody here? Hello? Hello. He is the God that takes nothing and makes Amen. something out of nothing. Nada e tá assim algo de nada ei. Can you give him some praise this morning? Vou dar alabança. Yes. Thank you, Lord. And again, we see a sign of Jesus Christ here. E dia mais nós estou com señal de Jesus Cristo que não. Because Isaac could never So Isaac match jamás Jesus Christ. por aí llega na
ta igual com Jesucristo. but it was a shadow Pero estava ta maneira pointing sombra us to somebody. mostrando-nos na ende In this case, Jesus caso aqui Christ, Jesucristo. who is really able to Com die de verdade estava ta and capaz to para come back from the morir dead through e para resurrection. de morto, dor And e on him ressurreição. we can place our faith. E ribaje nos propõe nos fé. Isaac cannot do that. Isaac não pode ser. And I will show that to you. E me dá mostrar isso aqui. Let's go back to Genesis 22. Van Gênesis 22. Are we learning something this morning? Nós está ensinando algo. All right, very good. Verse 6 and 7. Versículo 6 e 7. We see here that Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went together. So they kept going. Aqui na nós estamos aqui. Abraham coe palo para ofrenda queimar, pone riba su e Isaac, e acorre candela e cuchu de sua mão. Assim nós dois a seguir cana junto. Verse 7. Versículo 7. But Isaac spoke to Abraham his father and said, Pa. And he said, Yes, my son. Then he said, Pa, you have fire, you have wood, you have everything, but where is the offering? Where is the offering? Isaac papia com su tata Abraham e avisa mi tata. E avisa atamia aqui miu. E Isaac avisa ata candela palo aqui ma de lamchi pa e ofrenda que mata. At this point, this boy was already a grown-up in the customs of Israel. Aqui na ia muita tating de 5 anos acaba que men ya estava ta costumbrar que costumar na Israel. And he saw his father dealing with God Ela o su tata trata com Deus through the system of animal sacrifice. através de sacrifício de animal. He knew exactly what was needed for a sacrifice. Exatamente aqui que o tating me para sacrifício. That's why he asked, Pa, Talvez é de tata. you are over 100 years old, Bota em mais que o 100 anos. at least 115. At least 105. Maybe you forgot. Portava lubida. You have everything beside the main Bota em thing. turcos, pero bom tinha co principal. Le ofrenda. É ofrenda. Where is le ofrenda? Onde ofrenda tá? Huh? He was old, but not. He was there. É data bio, pero ainda tá tei. And you know, our children, E você não se unam, when they grow up, ora não cresce, and I have 3 of them, e me tem 3, and I have grandchildren now, e me tem nieto na they avó, are getting the same. e não tá vira mesmo They coisa. have a way to ask us the things that we don't want to talk about. We try to avoid our And whole die our kosten. lives. Não tem costume de puntra nos net e costan eigenlijk nos não tem gani papia de je, de ter nos vida. Yes. Where is the offering? Onde ofrenda? Let's not talk about that. Bang no papia de si. You understand? Pode compreender? Now let's look at verse 8. Vamos versículo 8. I'm reading from the New King James Version. Me dá essa de versão de New King James. Here is the offering. Então Abraham Abraham said, My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. That was the answer. Então Abraham avisa miu, Deus lo provee para su mesa lamchi para e ofrenda queimar, assim não dos a seguir cana junto. This was not just an answer. Essa aqui não estava diz contesta. In this place here, God is translated in Hebrew Elohim. Den lugar que não, den hebreu, Deus está guardo traduzir o nome de Elohim. And he said there, God will provide, Elohim will Ela provide. avisa Elohim lo provee. And then he says, he will provide for himself Então ela avisa ele lo provee para su mes. the lamb Lamchi. to be sacrificed. Que tem guardo sacrificar. What does Elohim mean? Kiko que men Elohim. He was saying there, Elohim, Está avisando Elohim. God the creator, Deus é criador. God the trustworthy one, Deus é um como God that is one, Deus and there is none like him. e não tem nenhuma nem He will provide for himself the sacrifice. Mes é sacrifício. So, by just naming God in one of his names, Diz usando o nome aqui de Deus para Deus de momento. Abraham was expressing his faith at the same time. Abraham estava a expressar sua fé. He was saying, God that creates nothing, something out of nothing, Ela chama é Deus que está criando algo de nada. he will create for himself Ele o cria para su mes. the lamb. É lamchi. I'm talking about Jesus Christ right here. That is what he was saying. He was prophesying. Ele estava profetizando. Anybody here? Tem gente que não? So Abraham truly believed
honest. Abraham quiere saber de verdad mes. He will provide. Él lo provee. Elohim will provide Elohim lo provee. for himself. Para su mes. In other words, Con otra palabra. if you were to use the criollo Hebrew, it would say God will take care of it. Si vos usa el hebreo criollo, es que Dios mes lo percurape. Yes, and look at verse 9. Igual versículo 9. When they arrived at the place where God had told them to go, Abraham built an altar, arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid them on the altar on top of the wood. Entonces, nang llegan a el lugar de cual Dios avise y Abraham a trae el altar allá y a arreglar el palo y amarra suyo Isaac y a poner ribe altar, ribe palo. Why believing God, Mientras que está queriendo Dios, like we just read, esperando riba Dios, he no kept obeying. ela sigue obedecer. That is really difficult. Esse da duro. You know that God can, Vos saco Dios por, but so far, pero te he didn't do anything é yet. assim nada ainda. And you call him by all his names. E vai me pature nombre dan que tem. But so far, nothing. Pero tem momento e nada ainda. And you would want to hear something way before you lay your son E tied up on the offering. Stop! Bota vai pone bo yuri be palu ne inang bo que tende stop. But God was pushing the limits. Pero Dios estava ta puxete na limite. There is a risky element in our faith. Tem parte riesgoso, elemento riesgoso de nos fe. My nature does not like that. Mi naturaleza no te gusta assim. I like my things to be planned. A mí te gusta Ordered, mi cosa planear, organized. ordenar y organizar. I like to see the end from the Mi te beginning. gusta el final de comienzo. I don't like to start something without seeing the end. Mi no te gusta comenzar algo sin el final. And God has a way to take the end Y away Dios tiene una forma de in the midst of the process. en medio do proceso. And I don't like that. Então a mí no te gusta com I'm isso. sharing you Me está compartiendo mi corazón con vos. what I don't like. Me no te gusta. But so far, after 30 years, Pero después de 30 años, God never let us down. Dios Never. nunca halaganos na calle, nunca. Nunca. Let's continue reading verse 10 till 12. Van a seguir esa de 10 a 12. Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. Abraham a saca su manco e cuchu pa mata su yu. Staan goed yung uso de bisa. Those that have only one child say, what? Staan goed in dos of tres bisa. Ik heb ook dos at least. Those that has 2 or 3 can say, well, at least I'll stay with 2. Ideia processo, você cambia sum, põe sum mais mala mucha. In the process, you change and you put the worst one there. Sacrifique para Deus. Absolutamente con natura mesmo. Sei tá um joke, não? That was a joke, huh? Não vai cortar ponendo rilo aqui pastor da papi. Don't Hello. put it in a reel and say, look what the pastor says. Hello. Bo. Você está falando por Você aqui com John Bamba live streaming delete. No. Verse 11. At that moment, he was ready. He was going. The angel of the Lord. Do you know who that angel of the Lord is? Você sabe quem é ángel do Senhor, tá? The better sacrifice, Jesus Christ É melhor himself. sacrifício, Jesucristo su mês. Jesucristo su mês. É aplauso e sua bateria tá baja. Pero, e fruminga ng body pulpito kita bati mama duro ko boso. Ah? At that moment, the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham, yes! You need to be able to hear, though, because if you don't have an ear to hear, you will chop the boy. He heard. And heaven said Abraham twice. Yes, Abraham. Abraham, verse 12. Abotin lese. Mas ángel do Senhor chama dice for the cielo. Abraham, Abraham. E é avisa, atame aqui. A mí la avisa por fin. Don't lay a hand on the boy, the angel said. Do not hurt him in any way. For I now know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son. Wow. E é avisa, não pone mangribe mucha e não hacía nada. Para sobra a wormisa, que bota teme Dios.
como kubo no anengami bo you, bo único you. Isaac, Isaac, he trusted his father. ela confia su tata. He was big enough to rebel. Estava tá grande o suficiente para To run away. rebeliar. Corre, vai. So ami lo ripara mesora kung no ting nada ronta ami antote ko. Ami lo Because kung I would mong have yu ikor seen- solo mo kumisa kore. Because I would have seen that there is nothing else there. There's no sacrifice. This will be me. And I would run for my life. Pia bo kong kuta wanglo. Bare feet, Gone. anything, cactus, whatever. Ora mi I would tata run. bira busca ofrenda bai promeco shelu papia. So when my father turned around to look for the offer was gone before heaven speaks. Ayos Julia. Mosante. But this boy, he trusted his father. Pero é muito que confia su tata. Cos que generación no que posinha. Confia po sa Something tata. that this generation can learn from. Trust Igual- your parents. Confia e Dios di vosso tata. And trust the Lord of your fathers. The boy said, my father knows what he's doing. E muito de mi tata sabe que tá assim. He was well trained. E tá bom em treinar. Sampo stomach e cose. Por exemplo, cargue coisa no seu stomach. Can you keep that in your stomach? Heaven said, don't touch the boy. Cielo di non missi che you. By this test, Pa medio di prueba aqui. I see that you are willing to let him go, Amen. to let Mi it go. awak, kubo tawa ta dispuesto pa lagalos. I see that you really love me. Mi tawak kubo stimami I see that you fear only God Mi tawak kubo ta teme Dios y Dios solo. over every treasure. Riba tur tesoro. You do not withheld possessions, careers, and dreams, Bono a tene pa bo mes posición carrera y son. nor even Ni relationships. siquiera relación. You were ready to give it all, Botaba ta clapa To me. entregar tur costa. trusting me. Confiando de mi Dios avisa. Are we here? No stay? Yes. Verses 13 and 14. Versículo 13. There's a beautiful place we are reaching here. Nós está llegando a um lugar hope bonito aqui. Abraham looked up and saw a ram caught up by its horn in a thicket. So he took the ram before God changes his mind and sacrificed it as a burnt offering in a place of his son. Quickly, metora. E ora Abraham aí sacara wak e ata. Su traçava da tem carnete bato ku aqui da pegar na su cacho nan den pidamondi será. E Abraham abai e a coe e carnete bato e a oferecer como ofrenda que mana lugar de suyu. Look at verse 14. Wak versículo 14. Abraham named the place, look at this now, Yahweh Jireh, which means the Lord will provide. To this day, people still use that name as a proverb. On the mountain of the Lord, of course, it's not a physical mountain, it is when you pray. Yes, worship. Hey, Lord, the Lord, it will be provided. Então Abraham ayama el lugar e Senhor lo provee. Maneira te guardo bisa te dia Yahweh. Den e cero di Senhor lo guardo provee. Claro, então cero, pero te caminha botar se boa oração. Now look at verse 8. Mira versículo 8. Let's go quickly there, verse 8. Loak versículo 8. He said there, Ela- Elohim will Ela provide. bisa Elohim lo provee. In verse 14, Den versículo 14. he says, Yahweh Jireh will provide. É de Jehovah Jireh lo provee. Did you Jehovah see that? Jireh Lo provee. Not that Elohim will provide. Não bisa mas Elohim lo provee. Now, Awo, after experiencing this, depois de experienciar essa he says, Yahweh Jireh will provide. Jehovah Jireh lo provee. Yahweh Jireh will take care of it. E lo take care di je. Amen? Amen. Not once, No bia, not this time, no bia que só. but forever he will pero take pa care of sempre it. E lo percurape. So if you have a son, Deus se botou you, a daughter, you mãe, grandchildren, You humble. in situations, Neto nandang sitwasyon impossible situations, Costang sitwasyon Yahweh impossible. Jireh will take care of them. Jehovah Jireh lo cuidanang. E lo percurapanang.
not only in Abraham's life, no solamente en vida de Abraham, but in your life and the pero lives to en come. vida y en vida ng pabini. Because in the meantime, Pasó mientras God tanto, provided a better sacrifice for himself. Dios apruebe un mejor Jesus sacrificio por su Christ. mes, Jesucristo. And in his name, Y de su nombre, you and I can trust apoyame por confiar. Yahweh Jireh. Jehová The Jireh, Lord will take care of el it. Señor lo He will procurará. provide. Él lo Hallelujah. provee. Aleluya. Maybe your possessions, Portamos your posiciones, career, vos carrera, your dreams, vos sueños, even your health, hasta vos whatever the situation is, situación porta, when it appears impossible, ora te parece difficult, imposible, or you have difícil. to let it go, Botín con la you need galos, to say this in the name of Botín con Jesus. pisas aquí de nombre de Yahweh Jesús. Jireh, if he did it for Abraham, Jehová he will Jireh, do si it lo for hacía me. para Abraham, He will do él lo it for hacía para them. mí, él lo hacía He para will mí. take nothing and make something no out of toma it. nada y trae algo de allí. Aleluya, danke Señor. Lord, you are so good. If your faith cannot be like this, Si vos fe no porta sin aquí, don't call it faith. no llame fe. It needs to be a faith like this. Me hace un fe así aquí. Are we here? Botei. Finishing. Terminando. And I cannot expand on these things, but in another opportunity, Y me no por expandir, pero de otra oportunidad, there are three truths Tem that we tres- can take out of this tres verdades que situation. nos saca de situação que não. Are you ready for them? Bota clapa não? What you cling to is usually what God asks you to release. Lo que bota garra tem duro né? Tá nete sei Deus lo vai pedir para bolaga los. So do an inventory in your heart. Deshace inventário de vida. And remember the coração. clutch and the lady clinging upside down. E corda, e clutch e moe colgar cabelo. What are you clutching to? Kiko bota garra. What are you clinging to? Kiko bota wanta duro né? That thing, E cos ei. God will ask it. Deus lo puntrabo He will pe. ask you to. Ele lo puntrabo para bolaga los. Are you ready to let it go? Bota clapa laga los. Like Abraham did. Assim na maré Abraham assim. What you release, Lo que bolaga los. okay, there's nothing wrong with letting it go. Não tem nada malo com laga los. Vai. When you release that, Ora bolose. He often replaces it with something or somebody far more valuable. Yes. Sempre, e cosco bolaga los, sempre Deus está receber para algo mais valoroso. E se tu ende portar roupa mio para de bebida. Sometimes we keep crying over people that left us. Timbianos te queda llora riba ende calaga nos. Trust God that He will send Confía more Dios. people, Cuesta más better people, más gente, more más- things, más better mejor, things of than course, those than things you más lost, mejor, the de things that costa you had to let como go. perde a botico laga bai. And the third truth, Então de três verdades. when God replaces, Ora Deus está reemplazar He also rewards. e também está recompensar. I say this from all Ora of my Deus heart. está reemplazar e também está recompensar. Genesis 22, Gênesis 22, the story did not end there. a história não acaba ainda. There is more. Tem mais. God saw Deus só acha what Abraham did, que com Abraão assim. and God likes to reward us E Deus está gosta de recompensar. when we show Him faith. Ora nos mostra fé, está That's why recompensar. the same Hebrews 11 verse 6 says, the only way to please God is by what? By faith. By faith. By Hebreu faith. 11 mês está dizendo, a única forma para agradar a Deus está por meio de fé. You want to impress God? Porque Show Him your faith. impressionar Deus, mostre a fé. Not when there is no trial, but under the fire. No ora quando In tem the prueba, fire. pero Through por the candela, fire. dor de candela, de candela. Because everybody is a hero when there are no trials. Pastor, tu eres um héroe, ora não tem We are prueba. the best worshipers. Mijo the best dancers. adorador, mijo dançador. We can quote the whole Bible for Nós somebody podemos when you have dizer no Bíblia trial. para um ende, ora nós não tem prueba, pero desde é pedir. So God came back in verse 16 down to 18, back to Abraham, and He said this. Então, Deus vem back em versículo 16 para 18, diz aqui. Genesis 22. Gênesis 22, I hope I gave it to you. Yeah. 16 para 18. This is what the Lord says. Because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear. Now,
Does God need to swear? He swear by his own name. Oh, this is double seguridad. Y avisa, para mí mes me te jura, Dios me te jura, no, pero él la jura que não, riba su mesmo nombre, Senhor te declara, que para sobra, bo hace e cos aqui e não anenga bo you, bo único you, Verse 6, 17, and 18. 17, 18, I will certainly bless you. de verdade lo me bendicionavo I will grandemente. multiply your descendants beyond number, Lo me multiplicava like the descendiente stars in the grandemente. sky and the sand on the seashore. Maneira estrela nan dia cielo nan maneira é santo que te encanto. Your descendants will conquer the cities of their E enemies. bo descendiente nan lo posee porta de nan inimigo nan. This is beyond our Essa imagination. aqui está mais This allá is de way out there. imaginação. Más Look allá. at verse 18. O versículo 18. And through your descendants, all the nations of the earth will be blessed, all because you have obeyed me. E dembo descendiente nan tur e nação de terra lo ta bendicionar. Pa sobra bo a obedecer mi voz. I'm finishing up, Acabando. and I hope you took notes. Me te espera você toma nota. I hope that in the process you learned something. Me te espera que dentro processo bacia algo. And I'm going to end with this and a little Vai testimony. terminar que saque testemunho And chiquito. then we will pray. E ore nos lo ora. The Lord expects a lot from those who claim to trust Him. Senhor te espera. Hopi di esnan que te bisa kunanta confie. And you can expect from God risky situations, as I Bobo said espera de before. Deus portar esta situação en riesgoso. Discomforting situations. Situação que te sacabo de bo confort. As a matter of fact, if your life is not like this, then you cannot call that faith. Eigenlijk se bobida não tá legal bo passa de costa que anterior bom põe me fe. If in every circumstance of your life you can see the end from the beginning, then Se that dentro is not from circunstâncias de God. bobida bo poa que final de comienzo anterior se nota de Deus. The things of God are bigger than you As and coisas de I. Deus está mais grande que abo ya me pareu. Eyes have not seen, ears have Wow, not heard, no, mira, imagination was Jorge, not no able to atende. conceive those E things that God mente has no prepared por for those who love Him. imaginar e costan que Deus a preparar para estar com estime. Danke, Senhor. That is what God has for us. Aceita lo que Deus That tem is para what He nós. has for you and for me. Aceita lo que tem para mim. If you can see, if you can plan, Se vou por What you have. vou planear lo que botim. then you did it. Anterior estava assim. You didn't need faith for that. Vontade me tem fé para si. When faith comes in, Pero ora fé tem que vir dentro. it's risky. Eta vira It makes you riesgoso. sweat. Eta se vou soda frio. It discomforts you. Eta sacabo de boca. Sometimes it makes you even angry. Timbia eta hasta se burrabia. And it causes you to ask, E timbia why? eta causabo para bobisa. Pero Why me Di again? con ami a Why trobe. only me and not them? Di con ami soy nang no. Why do you give me all the complex situations and the rest are E bibaleka? situação fastioso ng akin de resto da bibaleka. At the same time, Pero nesse momento, God is not just fair. Deus não te diz Fair, Fair, justo, no. justo. He has a way to reward us É de uma forma para recompensar-nos beyond our eyes and ears and imaginations. mais allá de lo que nos mira tende a imaginar. And I'm going to give a testimony about this because I'm still in awe about this. E me vai dar um testemunho dessa que pessoa ainda me também assombrar. 30 something years ago, 30 e pico anos passar. I had to leave my island, Curacao, and I had to come here. Laga mi isla Corsou e bim biba aqui não. I had a problem with that. Me tinha problema que sei. Our island is twice as big as this one. Nos isla tá dois bem mais grande que essa aqui. I had 5 job opportunities to come here. Not sure if I was going to get anything. Me tinha 5 Being a stranger. Claro, para começar e me mestra bem aqui não. Sem saber me lota tinha trabalho of no sendo estrangeiro. Who wants to be a stranger anywhere? Quem que é um estrangeiro e caminho? I didn't want to. A mim não tá aqui. It was not easy to come here. E não estava tá fácil para vir lá mi país. I remember going to the East Point, Me te acorda como vai and I da kept looking over there. Punta Os de Aruba. Punta Os de Aruba, então me dava até Kedawak Corsou. Kedawak me dava Corsou. I left everything. Malaga Turcos.
I never contributed to anything on my island. Nunca contribuí com nada riba mi isla. And that was a big struggle. Ante sei tato un lucha grande para mim. Thank God I came to Christ. Danke Deus mabina Cristo. God started His work. Deus Still começa working. seu trabalho, ainda está obra. And once in a while, Então de vez em it quando, comes to my heart, esta vina mi coração, especially when I go over there. especialmente ora mi bayanang, I say, when que dia? can I mean something to this Que island? dia ami My por island. aportar base algo para mi isla? And not too long ago, I was told to leave this island E não muito tempo in the passado. media. Do you remember that? Nandi ko mi bai feja ki persona no grata ribaruba. Of course, Frank Dahl. the enemy was like, really? Wow. I said, Claro, e enemigo estava tá I'm just sharing this with you. espina lanta. E me tá Give compartilhando God aqui glory. com Paduna Deus glória. Those who know, I represent a multinational here in Aruba. Estão com sa me tá representa multinacional aqui na Aruba. I got a little promotion to represent them in Curacao and also Bonaire. Mas há promotion para representar na Corsol e Bonaire também. No querem mais coisa, não? Os outros cachi-cachi. Don't think it's a lot. It's a little thing. I told them I It cannot helps. work more than 3 hours a month for Mabisa you. nang minoportra mas pabo ko 3 horas pa luna. Can you imagine a job like that? 3 hours a month? Bo po imagina ang trabaho sina Not 3 3 hours a day or a week, No a pa dia, month. no pa simang, pero pa luna. Anyway, there was a huge bid in Curacao. Nantat yung bed grande na Corsol. And I said, is it possible Anto mabisa ta possible. that we can win this bid? Kunos po gane bet aqui na. In the meantime, we got it here in Web. Mientras tanto, nos gane bet na web. I said, glory to God. Mabisa gloria na Dios. Then I said, yeah, again Aruba. Mabisa, okay, atrove mas Oh, what about Curacao? Pero what about Você anda Corsol? compreender a história? Do you Alright. understand the Okay, story? I'm happy. Glory to God. Gloria na Dios, mi ta contento ko malogre pa But Aruba. when you are a stranger, you will understand what I'm saying. Pero ora bota Estrangeiro. estrangeiro, bota compra de kimi ta bisa. Is it possible? Eta possible? And those who competed with us are not little boys. Isso nang ka-compete conosco, no tawa ta. And then ang Mucha chiquito. No. And the project is not a small project. ante proyecto no ta chiquito tampoco. I've never been involved in a massive project like that. Nunca me tawa ta envolvido em proyecto assim na masivo. As a matter of fact, we went to the place and I kept scratching my head like this. A man of faith scratching his head, it's not a good thing. Vai de proyecto, yo ambar di feta tinam para ta grava ta cabeça mane komite kumisa ke ko aqui. I looked at our senior VP of technology says, Mawak How are you gonna pull this off? Me di como você vai fazer coisa aqui? in an economical way. De forma econômico. Because it is possible Você está possível if you have billions. se botem bilhões. But if you have to do it in a creative and cost-effective way, that is something Pero else. se botem que fazer de forma criativo e cota efetivo, já? Listen to Essa me. é outra coisa. To make a long story short, Hace uma história larga cortita. we won the bid. Nós ganhamos bet. And I said, what? E uma vez Kiko, We won the right to negotiate the contract. I was still an unbeliever. I was like, we still have to negotiate the contract. Maybe it's not possible yet. But let's do it. Nós ganhamos a oportunidade para negociar contratos. Me diz, me dá também incrédulo. Pastor, ainda me dá Tiki Tomás. já. Ainda nós temos que negociar, já? Nós estamos papiando de coisa chiquito. And we're not speaking about something small. Nós estamos here. papiando de coisa sopi grande. We are talking about something very big. Coisa que me não nem sinto que me merecer. Something that I Dengue didn't grado even thought I would deserve in that grade. We started to negotiate the contract. Nós começamos a negociar o contrato. Not easy at all. Não estava tão fácil. Nisa di con yung sono difícil. I don't know why, but the Curaçalians are very difficult. Me di nos tasina. I said, Ah, are that's we tough. like that? No, we are tough. And as we went, E segundo que nós sabemos, God kept using me in ways that I was not Deus even seguiu usando de aware forma that it was possible. como não estava nem pensa que estava possível. We signed a contract like 3 weeks ago. 3 semanas passadas nós firme contrato. And then God came to me and he said, Tanto Deus bem back bisame, you gave up everything vai entregar turcos. and I did not forget about you. E me não alubidar babu. Listen to me. Escutame. In my plans, De mi plana, maybe a crusade or two, portar cruzada of dois, preaching the gospel predicar evangelho on national TV, social media. na televisão nacional, social media. In my plans, enough. De mi plano essa está suficiente. God para had uma something pessoa. bigger. Pero Deus tem algo mais God grande. said, your contribution, Boa contribuição Deus avisa. because this plant is half
the supply of the whole island. So, planta aqui tá mitad. This is how big supply the project is. Isla. Assim na Half. grande proyecto tá, mitad de isla. Every time somebody, anybody, everybody, for generations to come, they open up the faucet of water, 50% of that water is your work. Cada cada gente que abre e cramchi, 50% de água que tá salindo de nana tá vai virar botra bow para sempre. Para generaciones. Para geração, for generation. Not only that, Não somente sei. when you come with the airplane, Ora vou com o avião. it doesn't matter how big or great or small, E não te importa com grande ou chiquito. you're going to see the plant right down there. Lobo que planta na te bow. I said, what? Mas bisa Kiko, And the old plant ante planta bio. that they are shutting down to build this new plant Com anta cera. The old plant planta is in bio. my neighborhood when I grew up, where I grew up. Tá onde mais cresce de mi barrio. For forever, they were talking about moving the old plant to this new location. Pa sempre não tava tapado de hale. And of course, as a child, when you hear those things, Claro, mas é mucha. Ko grande, gente grande, Hopi sang. Those things. The last thing big that you will people, think lot of that money. is that you will be involved in E that. último coisa que você pensa tá com ablo lo porta envolvido em coisa grande. Você anda compreender quem Deus está? Do you understand who God is? So Dios a mi boca cerré pero rondó. God took my mouth and He closed Se it. não with abre, all ele of lá, que abre para trás, mete zip. If it don't open in front, it want Yeah. to open behind there is a zipper too. Do you understand what I'm saying? But the compra de aquí comigo ben. But God will test every fiber of your being. Pero Dios lo purba tur parte de você. So this morning, Que me na we going through this, Ora me dá passa de besaki. I went like, wow. Mabisa, wow. So again, this is a huge project. Essa aqui é proyecto grande. During the week, Durante I semana, received a call. mais chamada. And the call was an offer. Então, chamada tá com oferta. I go, God, it's not through yet. Me diz, wow, Deus não acaba ainda. I'm thinking that this is the biggest project, Me dá pensa que essa aqui é proyecto de mais grande. but God is saying there is more. Pero Deus está bisa ti mais. My wife is witness. Me casar tá testigo. Came out of my office, Mas sali de minha oficina. said, Jackie, I said, Jackie, we need to think about the rest of our lives because God is not through with us yet. nós temos que seguir pensando no resto de nossa vida. We are thinking to go down. God says, where are you going down? No, I'm thinking about moving up. Deus está pensando em mover para riba. So I had to break my paradigm Deus me of está aqui para mi thinking, paradigma de pensar. throw down the walls, 20 muralhas na bau and continue believing God. e seguir querer Deus. And I said something, Lord, if it is your will, I'm going. Mas bisa, Senhor, se está boa vontade, me tá vai. Me tá vai Mas bem. anda compreender que me estava piano. You understand what I'm Ano saying? man dos grande. I'm not going nowhere. Me não tá vai caminho. Da. And the other thing is when we were signing the contract, E ora nós está firme contrato. I got a little triste, Mas viram ticket triste. sad. Because I said, Lord, Então, mas bisa, Senhor, you're using me to give these people a lot of success. bota usar-me para tu nena nang kihopi éxito. But what about GSCC? Pero Kiko com GSCC. Bonita proyecto, pero na casa, Nice project, but home the building, é the edifício. rest of the vision, É resto the de training visão. center in Holland, É training center na Holanda. missionaries to the 1040 window. Missionário nampa é ventana 1040. What about that? Kiko com esse. Was ante? Are you there? Listen, if he did it before, Se lá se promete, and he just did what he did, e ela cabeça lo que ela hace. the rest is going to come. E resto tá vindo. Amen? Amém? So, Saturday morning early, Já sabe, ainda trempang, something happened. algo passa. And I said, oh my God. Me diz, oh, meu Deus. I knew it was going to happen, Me tava tá saque lo passa, but when it happened, pero ora ela passa. it did something else in my heart. Ela hace outro coisa de meu I coração. said, if I don't believe now, Mas bisa, se me não quer agora aqui, this is our opportunity to believe now. sabe que tá nossa oportunidade para querer I agora. got so happy. I went straight to the bedroom and told my wife, look at what God has done. Mas vai estrear em banho, bisa me casar. O aqui com Deus acabiase. E non ibig bom dia. Di bang plan bang plan bang plan. Di bon dia. She didn't say good morning. She said, let's plan this, let's plan that, let's do this, let's do that. What I'm saying is 2025.
Lo que me está bisa ta It's going to be a 2025. powerful year. Taba ito aya poderoso. Things are going to change. Costan lo cambia. Yes. Sí. Amen. Amen. And I'm going to keep working 3 hours a month for them. Y mi tabay kita tra 3 oras pa luna pa Kept telling them I'm a pastor first. Mi ta paso makeda bisa nang mitong pastor prome. Na God. konta nang eko full. Mi no te voy a contar en full tampoco. God Pero comes aceite first. testimonio. No. All right? This weekend we were supposed to be in the U.S. E weekend aqui nos visitata na América. Supposedly, we were going to be honored for the projects and da 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 da. Na da. lo honra nos pe proyecto nang, ito re cos bonita nang, We did not go pero nos no bay. because we said here is more important. So nos avisa aquí ta mas A lot of sacrifice was made. Hope y sacrificio I was so absent mi tawata sina working on that. trabajando di proyecto nang. No, we need to come home No, nos meste queda and casa. work GSCC out. Trabajar di GSCC. So if that earthly project can be that big, imagine GSCC, Si which el is a proyecto del mundo spiritual es portable, project. Sina grande, cuánto más el proyecto de GSCC que un proyecto espiritual. Amen? Amen. So a lot of lessons was learned Dus hoop y lesa warosinha. through that situation Door de situação nang to aqui. give us the faith for this. Paduna no se fe pesaki. Okay? Okay. So praise the Lord. Gloria a Dios. Let's all stand. Bang lanta para. Praise the Lord. Gloria a Dios. We're going to pray. Father, Nos também ora tata. we see from your word how great you are. Nos awak di bo palavra com grande botar. And you challenge us E barreta to nos. follow you in the same way. Pa seguir de mesma forma. What you did for them, Lo que base pa nang. you are ready to do it for us. Bota clapa sia pa nos. And you ask us E ba puntra nos. to keep our eyes on Jesus, Guanta nos nos vista riba Senhor Jesus. to cling and to clutch our lives to the cross. Pagara tene pero ne cruz. And we thank you, Lord, E nós te amamos danke that Senhor. by the Spirit of God, this is possible. Culpa medio de Espírito de Deus é coisa que Help us in our will and in our doing Ajuda-nos de nos vontade to e nos cling and to clutch to the cross. Pagara tene ne cruz. Let there be nothing in between Não us. laga tem nada me meio de nós. And if there is, Lord, E se tem Senhor, take us to that place guiba-nos de lugar aí. where we will let it go. Camina nos lo laga lo. When you ask us to let it go, let us let Ora it bo pidi nos go. laga los, bang lage los. We've Ajuda-nos seen con how lage you los. worked in the life of Pastor, Abraham. nossa wakomba obra de vida We've de seen the Abraham. works of faith in the life of E Abraham trabalham na vida de and many Abraham. others E hope outro that não. walked the way of faith, Wakane camina that de fé. lived the life of faith. Cabiba é vida de fé. So help us in our faith. Deus ajuda-nos de nos Resurrect us from this place. Lanta-nos, Resuscitanos. de lugar Revive us from this place. Revivi-nos de lugar And take us to that level, Father. In the name of Jesus. We claim what you have for us. Nós está claim lo que botim para nós. But 2025 and the years ahead, Para 2025 e ainda para bini. in Jesus' Em name, nome de Jesus. we ask you to forgive us Nós está pedindo perdonar. where we held on to things that you wanted us to let go. Karatene na costa ko abo taba teke para nós laga los. So we let go of possessions. Nós está laga los de possessão. We let go of Nós careers, está laga los de carreira of dreams, de sonho não. anything, Lord, Kiko kuta relationships relação não. that are robbing us from you, Está hortando nos that are distracting us from Está you. distraí-nos dibo. And we surrender our lives E again nós te entregamos vida mais. before you, Dilante bo. for you to use us Para por usa for nós. your glory. Para por glória. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Father, as we leave this place of Tata, worship, segundo que nos vai de lugar de let adoração your Holy final. Spirit continue to Daga preach o in our Espírito hearts. Santo siga predicando em nosso coração. Prepare us, help us, Prepara-nos e ajuda-nos. form us, Forma-nos, Senhor. take us from one glory to the next Guiva-nos de glory. glória para outra glória. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Thank you again, Father. Danke dia mais, We Senhor. break
every work of the devil, Nós está quebra cultura Come obra against do it. inimigo. Nós está bem contra não. and especially in our minds and attitude. Especialmente de nos mente e de nos atitude. Let us live a life Lá que nós vivemos vida, that only pleases you. para agradar a você. We know you are a rewarder. Nos saco botar Of que our recompensar nos fé. In Jesus' Em mighty nome name, poderoso de Jesus. I declare over your people Me declarar riba bo pueblo. that they are blessed in their incoming and outgoing. That everything they touch will prosper. In the powerful name of Jesus. The same way you did it for me, I pray that you will use them the same way. Father, we thank you for an army of people of faith that will go out there and shine their light, the light of Jesus, and that they will be the salt of this earth, not only in Aruba, but the Caribbean and the rest of the nations. Thank you, Father, that you will use this church in a mighty and powerful way. In the name of Jesus, I declare also healing and deliverance. I declare that Jehovah. Hold on. Forget it. Yahweh Jireh will take care of it. He will provide. He will take your impossible situation. He will turn it around. Not one time, but every time and forever. In the name of Jesus. Say with me, He will provide. Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Jehová Jireh. He will provide. Jehová Jireh lo He will take care of it. He will take care of me. He will take care of my children, my grandchildren, my possessions, my dreams, my relationship. He will take care. In Jesus' mighty name. May God bless you richly. And we will see each other tonight. Amen and amen. Amén y amén. Aleluya.